السلام عليكم. المحاضرة الثانية بموضوع sterile products. آخر شيء انتهينا vehicles for sterile dosage forms، وقلنا most common بها هو الووتر، وممكن أن نستخدم non-aqueous solvents. The vehicles for sterile dosage forms الووتر. The water should be of superior quality according to the current USB monograph of water for injection, or even more stringent for manufacturing some products. لازم يكون الووتر اللي مستخدمينه according to the properties that prescribed or specified in the current USB monograph للwater for injection. وقسم من البرودكتس يحتاج بعد أكثر superior quality for manufacture. For some products we need more superior quality، ولازم نستخدم more stringent purification for water. Advantage of using water in sterile products. The water is inert and it is the most frequently used. It is the vehicle for all natural body fluids. وهذه الادفانتج تخلي formulation مالتي distributed rapidly within the body، وتعطيني fast onset of action. Has ability to dissolve high number of substances due to the high dielectric constant and hydrogen bonding potentials. خلال بسبب ال high dielectric constant of the water، وبسبب ال ability to form hydrogen bonding راح تكون ال ability to in order to dissolve high number of substances such as non-ionizable electrolytes, organic substances as alcohol, aldehydes, ketones and amines. The disadvantage: the water is poor solvent for non-polar compounds such as alkaloid bases which require non-polar solvents. يعني قسم من المواد ما ممكن انه تذوب بالووتر، لذلك تحتاج انه يا اما formulation نضيف additives او نستخدم different solvents. Quality control test for quality of water. التست اللي نسويها حتى نشوف الووتر within the requirements of the USB monograph or within the requirements that specify for certain product. First of all is the total solid content. Total solid content راح نحسب بيها شقد اكو solid المفروض هو water، ما بي any solid لا suspended ولا dissolved dissociated or undissociated، كلها المفروض ما يكون بي، لكن هاي الحالة ما نقدر نوصل لها، تبقى اكو solid contents بداخل الووتر. هذه solid contents طبعا إلها limit معين هسه راح نمر عليه. التست الثاني هو البيروجين تيست ومر بيكم، وعندنا other test هي qualitative and quantitative test for presence of ions such as the iron and copper. هذه specific test نستخدمها for each type of ions حتى نشوف واحد quantitative حتى نقيس ايش قد الكونسنتريشن، والثاني qualitative يعطيني بس اكو او ماكو iron or copper. Total solid content the first test ممكن نقيسها بطريقتين. الطريقة الأولى نسميها gravimetric method، والطريقة الثانية هي الwater conductivity. الgravimetric evaluation راح ناخذ الووتر ونبخره ونشوف ايش قد يبقى بيه solid، نقول عليه نوزن هذا الوزن، ولذلك نسميها gravimetric. نوزن وزن هذا السوليد او السوليد كونتنت ونحسب كميته من الاوريجينال فوليوم اللي سوينا له evaporation. الجرافيمتريك ميثود الادفانتج اللي بيها انه تعطيني قياس للاندسوشيتد organic
and inorganic substances بالإضافة إلى ال dissociated. فراح تغطي كل السوليدز بدون أن تحدد نوعها. الطريقة الثانية اللي هي ال water conductivity to measure conductivity test to measure the electrolyte. It is fairly easy and a quick test هذا by immersing electrodes in water and measuring the specific conductance. الفكرة مالته هو مثل الالكترود إذا مشتغلين بالبي اتش ميتر، مجرد أن أو يجوز مشتغلين أصلا بالتوتال سوليد كونتنت ديفايس، تخلي هذا الالكترود بالووتر راح يقيس لك ايش قد الكوندكتيفيتي مالته، وها من الكوندكتيفيتي راح يحولها الى ينطيك concentration of the dissociated species. المشكلة اللي بيه انه راح يقيس لي فقط ال dissociated solid content. ال undissociated ما راح يقدر يقيسه، ما راح يقدر يقيس ال undissociated substances especially pyrogen ما راح يقدر يقيسه، والmost of pyrogens هي undissociated. فراح نرجع إلى الطريقة الأولى اللي هي الجرافيمتريك، راح تكون أفضل بالنسبة للأندس حتى أحسب أو أشوف إيش قد أكو undissociated or pyrogen content. الالونس يعني الليمت اللي مسموح به بالنسبة للتوتال سوليد كونتنت سو فار يعني إلى حد الآن هو 10 ppm part per million بالنسبة للwater for injection. البيروجين تيست. البيروجين are product of metabolism of microorganisms. هو product للميتابوليزم of microorganisms البكتيريا molds and viruses. They are يا إما lipopolysaccharides or lipopolipeptides in nature. About 1 hour after injection into a man, pyrogene produces، ولذلك الاسم اجى من عندها من pyrogenic induced fever. After 1 hour أول شيء تبدي rise in body temperature, fever يعني chills, body aches, cutaneous vasoconstrictions. regarding the pyrogen test refer to lab handouts. إذا ترجع لللاب handouts مالتك راح تشوف شلون تسوي تيست للبيروجين. removal of pyrogen. حتى نشيل البيروجين بشكل عام من البرودكت، من السوليوت، من السولفنت. الطريقة الأولى by heating at 650 centigrade for 60 seconds destroys pyrogen. الطريقة الثانية هي adsorption on the surface of selected adsorbent. يعني نجيب لنا adsorbent surface ونمرر به السوليوشن مالتنا، راح ياخذ only suspended materials أو البيروجين. لكن هاي مشكلة بيها، هاي الطريقة بيها مشكلة أو disadvantage or drawback or limitation. a risk of current adsorption of solute ions or molecules. لأن عملية الادزوربنس اللي راح نمرر بيها الفورميليشن مالتنا ما راح تميز بين المادة اللي نريدها اللي تبقى بالسوليوشن والمادة اللي ما نريدها. any suspended or any associated molecules، كل مادة كل solid يمر ويا الووتر ممكن انه تسحبه. لذلك حتى ممكن تشيل لي الاكتيف انجريدينتس والاكسيبينتس اللي انا اريدها، ممكن نسوي لها ادزوربشن وتسحبها من السيستم or from my formulation. extraction. الطريقة الثالثة اللي هي الاكستراكشن. selective solvent is used to extraction or to extract only the active material. example. هنا راح نستخدم selective solvent to extract only the active material اللي أريدها أنا فقط، وما راح يسوي لي extraction to the other material. example على هذه الطريقة during production of antibiotics where heavy pyrogen contamination results from fermentation process. هنا بهذه example
أجيب solvent ال ability to extract or dissolve only the antibiotic, the produced antibiotic فقط. هو هذا راح يذوبه وراح ياخذه على شكل solution. السوليوشن اخذه اسوي له freeze drying واحوله الى dry powder ويطلع بالنتيجة راح يعطيني the dry or sterile and free of pyrogen powder of the antibiotic at the end of extraction and drying. Pyrogen can be removed by other methods such as ultrafiltration. The ultrafiltration are used in molecular separation. هنا لما الالترافلتريشن اذا تذكرون عليها حكينا بها، قلنا هي نوع من انواع الاسترلايزيشن، وهنا راح تشيلي يصير السيبريشن على مستوى الموليكولار سيبريشن. ندخل نفصل الموليكيولز مو بالسسبندد بارتيكلز، حتى الديزولد بارتيكلز ممكن يشيلها. لذلك راح يشيل البيروجين ويمر السولفنت فري اوف بيروجين. لكن كذلك تبقى مشكلة انه ممكن يشيل لي الاذر substances اللي انا اريدها، other active substances. distillation only for water. هذه distillation هذه الطريقة فقط تستخدم للووتر، لان انا راح ابخره واعرضه الى درجة حرارة عالية وبعدين ارجع اكثفه، فراح يكون الريزلت مالتي الووتر. لذلك هذه الطريقة reserved only for water. الطريقة السادسة وهي الأخيرة prevention واللي هو most successful strategy، يعني تمنعها أحسن من ما تحاول تعالجها. For most pharmaceutical preparations it is better to prevent pyrogenic contamination than to attempt to remove. Better to prevent pyrogenic contamination than to attempt to remove pyrogen, because the removal is task that is difficult to accomplish without adversely affecting the product. وعرفت شلون يعني adversely affecting the product؟ إذا استخدمت الطريقة الأولى heating اللي هي by heating 650 تعرض الفورميليشن مالتك إلى 650 درجة 100، وش تتصور يبقى بيها؟ يعني غالبا راح يصير بيها degradation. يعني اذا استخدمت قلنا الاكستراكشن ميثود ممكن هم يعني مو بس صحيح هذا السولفنت انت راح تختار له هاي selectivity to dissolve only the active ingredient وياخذها ويطلعها، لكن ممكن انه ياخذ وياه other substance ويذوبها ويسوي لها extraction، ما تقدر تحصل على purity عالية. distillation قلنا مخصصة بس بالووتر، والالترا فلتريشن كذلك ممكن تفصل المواد بدون أن ممكن تفصل مواد أخرى وتسحبها من الفورميليشن مالتي. النوع الثاني اللي هو non-aqueous solvent. They are used in sterile products for reasons. The first reason is for solubility factors. المشكلة لما يكون عندي مشكلة بالsolubility، لما تكون المادة ما تذوب بالماء. pure organic or mixed solvent ممكن استخدمه، يا اما pure organic وحده او mixed solvent organic and water، او هنا نفس الاورجانكس ممكن استخدم 2 solvents or 3 solvent system وهكذا. Example, using of 40% ethanol in water to solubilize digitalis glycosides. هنا استخدمت mixed system من الإيثانول and water at percentage 40% to increase the solubility of digitalis glycosides. To prevent hydrolytic reactions، ومثل ما تعرف إنه presence of water increase hydrolysis reaction، لأن الهيدروليسيس أصلا تحلل يحتاج إلى water حتى يصير hydrolysis. presence of water راح يخرب الشغل علي. شنو اللي راح اسوي؟ راح ابدل الووتر واخلي بمكانه organic solvent، بما انه organic solvent ما موجود aqueous media حتى يزيد او يسوي لي induction للهيدروليسيس. مشاكل النون aqueous solvent مشاكله كلش هوايه، لذلك لازم يكون not toxic
لأن most of them are toxic. الكلاسيك example أو ال safest example هو الإيثانول. بي توكسيسيتي، ممكن بي توكسيسيتي، لذلك لازم أشوف لي solvent التوكسيسيتي مالته تكون قليلة. not sensitizing, not irritating. most organic solvents or non-aqueous solvents are irritating. لازم يكون compatible with other ingredients. ما يسوي لي complexation ولا يأثر على ال other ingredients، سواء كانت هذه ال ingredients active ingredients or excipients. Example: ether. Ether is a solvent for testosterone, but it is highly irritating to the body tissue and cannot be used alone as a solvent for injectable preparations. ما نقدر نستخدمه وحده بال injectable preparations، لازم نضيف وياه أو نضيفه بنسبة كلش قليلة. Disadvantage of non-aqueous systems: they are usually viscous, thus difficult to administer. وإذا راح تكون viscous ما راح تعبر من النيدل، وبالإضافة إلى أنه حتى الانترنس مالتها to the site of injection راح يكون very slow and difficult. especially لما يكون عندي cold weather، لأن راح تزيد الفيسكوسيتي ومو تعطيني pain upon injection واللي عبرنا عنه بالirritation. السوليوت requirements، قلنا السوليوت ذكرناها بداية بالمحاضرة السابقة، لازم يكون of exceptional physical and chemical purity. مو بس الكيميكال ولكن الفيزيكال appearance مالته ما بي impurities، ما بي any unrequired materials، وحتى بالنسبة للستركتشر مالته لازم يكون أو الكيميكال substance added substances or chemical impurities المفروض ما تكون بيه موجودة. لازم يكون free of microbial and biogenic contamination، وهذا موجود في كل ال items that are used in sterile products. يعني حتى ال additives كذلك لازم تكون لها نفس المواصفات، والsolvent كذلك، وذكرنا ال properties of the solvent. Formulation considerations. الconsiderations اللي اخذها خلال الفورميليشن: المين ايشو بالفورميليشن بما انه الووتر هو المين solvent system for sterile dosage form, compounds are often subjected to degradative reactions such as hydrolysis, oxidation, or decarboxylation and racemization. هذه أنواع من ال degradation reaction اللي يمر بيها السيستم أو الفورميليشن، كلها بسبب الووتر، والووتر ما أقدر أستغني عنه، السيفتي مالته كلش عالية. أقدر أجي أستخدم solvent ثاني لكن تطلع عندي مشكلة ال side effects. عندي approaches to prevent degradation reaction of compounds. شلون أقلل هذا degradative reaction أو degradation اللي ممكن يصير بسبب الووتر؟ أول شيء manipulation the pH by using buffer system، أغير ال pH. الثاني adding of antioxidants or some additives. الثالث using non-aqueous vehicle or mixed solvent، يعني أقلل الووتر. الرابع displacing oxygen by inert gas such as nitrogen، يعني أشيل الغاز الأكسجين اللي موجود بالسيستم بالفيالة وبدله بنيتروجين، أضغط نيتروجين بمكان الأكسجين، راح يقل عندي الأكسيديشن. Using of slightly soluble salt to reduce the solubility of the compound، وإذا قللت السولوبيليتي راح يقلل contact with water، راح يتحول إلى suspension.
وهذا الكلاسيك اكزامبل يجوز تتذكرونه using of كلورامفينيكول وحده هو unstable بالووتر يسوونه as كلورامفينيكول بالميتيت ويتحول الى suspension وتزيد الستابيلتي مالته. وكذلك موجود بالاموكسيسيلين يستخدمون الترايهايدريت salts of amoxicillin and ampicillin حتى تقل السولوبيليتي ويتحول الى suspension. في حين تشوف الفيالا موجود بيها دايهايدريت salt of amoxicillin. وصلنا الى using of highly soluble salts حكيناها. وصلنا الى adding of common ion to reduce dissolution ويكون اتجاه التفاعل باتجاه المتفاعلات ما يروح باتجاه البرودكت. Approaches to prevent degradation reaction compounds examples. Case number 1, ephedrine in solution undergoes racemization and oxidation can be prevented by maintain the pH circa around 3 or lower to inhibit the reaction. هنا راح نحافظ عليه ionized وبالأخير راح يكون more stable. والطريقة الثانية by displacing atmospheric oxygen with an inert gas and adding 0.1% sodium meta bisulfate as antioxidant to prevent oxidation. فإذا حتى نحافظ على stability of ephedrine غيرنا أول شيء ال pH. 2 أكسجين بدلنا الأكسجين وخلينا بمكانه نيتروجين. والثالثة ضفنا أنتي أوكسيدنت. الكيس الثانية هي الاتروبين سلفيت rapidly hydrolyzed in solution can reduced by maintaining the pH with a buffer system at about 3.5 to 4 to reduce hydrolysis significantly. بهذه الكيس مجرد حافظنا على ال pH من 3 أو غيرنا ال pH من 3.5 to 4 وبالنتيجة قللنا الهيدروليسيس reaction. Approaches to prevent degradations examples. Case number 3 or example number 3, barbituric acid derivatives hydrolyzed rapidly in water particularly at low pH. اللي راح نستخدمه هنا حتى نحل هاي المشكلة using of mixed solvent system often to reduce degradative reactions such as using vehicles containing 60% of polyethylene glycol 400 10% ethanol والآخر شيء fill up the volume with water و pH 8 حتى نحافظ على preparation of sodium phenobarbital from hydrolysis or using pure non-aqueous system كاستخدام fixed oil. هنا هذا الابروach هو using mixed system or non-aqueous system or system other than water. Case number 4 or example 4 for approaches to prevent degradation reaction of compounds using of procaine hydrochloride اللي هو salt هنا اللي هو أقل solubility من البروكاين أقل من solubility of the parent compound. هنا to reduce the solubility of procaine benzyl penicillin by the common ion effect, thereby helping to stabilize the crystal size and aqueous suspension of the antibiotic. اللي هنا اللي راح يخلي هذا البروكاين هيدروكلورايد هو common ion راح يقلل solubility أو يقلل
الديسوشيشن اوف بروكاين بنزل بنسلين وبالاخير يحافظ على الستابيليتي مالت البنزل بنسلين. فهذه الطريقة هي using of example using of common ion. The additives. إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة. إن شاء الله على باكر نكمل الاديتيفز ومواصفات الاديتيفز.